está muy importante por los jóvenes. Creemos que es muy importante, obviamente, apoyaros en todo lo que es mentoring, en asuntos de género, por supuesto, en defender la sacrificada carrera profesional de los investigadores jóvenes, que sabemos todos que es muy difícil. Pero aparte de eso, creo que también es importante, o sobre todo queremos que nos digáis lo que tengamos que hacer. No queremos solamente deciros lo que queremos nosotros que tiene que ser o que tengáis que hacer. Entonces yo creo que también contamos con vosotros de forma muy activa pues para diseminar las actividades de nuestra asociación y, por supuesto, para captar socios. Pensar que una sociedad cuanto mayor sea, pues mayor influencia va a tener en ambientes sanitarios, científicos, etcétera. O sea, os animo, si no sois todavía, pues a participar como embajadores de ASEICA, porque creemos que es una parte muy importante para que ASEICA triunfe y para que todo lo que demandamos y reivindicamos, pues al final se consolide en algo práctico. Porque yo creo que lo importante no es protestar, por supuesto protestar es importante, pero lo importante es conseguir cosas y eso lo conseguimos solamente si todo el mundo estamos implicados. Bueno, corto el rollo. Por supuesto, me gustaría agradecer el trabajo de Marisol Soengas y Gemma Moreno, que gracias a ella realmente está tirando para adelante todas las iniciativas asociadas a ASEICA Mujer y asuntos de género. Por supuesto, a Verónica Torrano y María Cafarel por toda su implicación en ASEICA Joven y por su también implicación en disparar el proceso de ASEICA Embajadores. Y claro, cómo no, a Laura Soucek por darnos su tiempo y bueno, darnos su charla y sobre todo pues para dar input a la gente que después lo desee de su charla sobre pues, qué problemas hay acerca de investigación, cuál fue su experiencia a lo largo de su carrera investigadora, etcétera. O sea que nada, gracias a todos otra vez por estar aquí y esperemos que esto se repita de forma bastante frecuente en momentos sucesivos. Hasta luego. Pues muy bien, por supuesto, yo sé que este va a ser el primero de muchos, además que tenemos muchísima energía, así que ya veréis. Tenemos unas diapositivas, no sé si podéis pasar la siguiente. O sea, un poquito, ASEICA for You, de hecho, lo vamos a lanzar ya de una forma así a lo grande durante el congreso el mes que viene. Entonces, ahí pues ya presentaremos toda la gente que está implicada y cuáles son los objetivos. Entonces, como os decía, yo sé, realmente el for you es for you. Entonces, lo que queremos es un poco también, o sea, digamos, ser útiles. Todas las actividades de ASEICA Joven y ASEICA Mujer se enmarcan dentro de este concepto de take action, ¿no? De pásate a la acción. Y el for you, bueno, pues es aspectos de monitorización. En la siguiente diapositiva os enseño, bueno, no sé si puedes pasarla. Vale, hay mucha gente y José ya os fue mencionando, yo no podíamos poner a todos los que están implicados, pero deciros que es una acción conjunta de ASEICA Joven y de ASEICA Mujer. Bueno, de ASEICA Joven aquí tenéis a Verónica, María, Patricia y Ana, pero son muchos y muchas. Dentro de ASEICA Mujer, pues sobre todo Gemma y yo estamos intentando pues también coordinar. La siguiente es siguiente diapositiva. Esto. Digamos que cuando empezamos a pensar en ASEICA for You teníamos dos conceptos fundamentales en mente. Uno es el aspecto de mentorización, o sea, qué aspectos que a lo mejor no se cubren o no están tan cubiertos en vuestros laboratorios o en vuestros centros. Dentro del proceso de mentorización estamos trabajando y sobre todo ASEICA Joven muy implicado en emparejar pues a vosotros o a la gente interesada, a los mentees, con expertos, con gente, digamos, también todos son socios de ASEICA, pero entre ASEICA, pues con mentores que os puedan ayudar y vamos, bueno, pues impulsar vuestra carrera. Entonces, este aparejamiento no se va a llevar mucho tiempo porque tenemos muchísimas solicitudes, más de 95 personas implicadas, bueno, 95 mentees
Y bueno, pues estamos un poco organizando esta parte. Y hoy lo que empezamos es el Meet the Expert. El Meet the Expert era digamos, la idea de tener un feedback más directo con vosotros y con vosotras. Y bueno, pues tener la oportunidad de, digamos, de preguntar a gente que es interesante, que son científicas muy potentes y que tienen una carrera que nos parece que os podía ser de interés. Y ese es el concepto Meet the Expert. No es un seminario al uso, les pedimos que es una cosa cortita, pero sobre todo lo que queremos saber es qué les ha motivado, cómo han llegado, a dónde han llegado, por qué. Y le hemos dejado bastante tiempo al final para que hagáis preguntas. Entonces, las preguntas las podéis hacer de dos maneras. Lo podéis hacer en el chat. Y si no, pues nada, levantando la mano y os vamos a ir dando paso para que vayáis haciendo las preguntas y bueno, pues ya sepamos un poquito más de Laura. Y ya con esto, pues ya no más, porque realmente lo importante es saber de ella. Laura, bueno, el currículum es uno de estos currículos que es un placer, ¿no? La verdad es que ver, porque yo creo que es el ejemplo de una persona que no es solo que tiene un interés translacional real, es que es una entrepreneur de verdad y una persona realmente persistente. Porque, bueno, Laura habla perfectamente español, ya lo veréis. Aquí, bueno, voy a hacer un switch a inglés, de hecho, porque pensamos que, bueno, aunque va a hablar más de, bueno, una parte de su carrera también tiene un componente científico. So, for these things, we're going to switch into English, okay? So I was saying that her CV is pretty interesting. I find it pretty interesting indeed. So she trained and started in Rome, actually in Italy, and was at her PhD indeed. So was starting already with this protein we all know, MYC, an oncogene, and her objective was to trying to find how to interfere with the function, how to block the function. And this is the drugging the undruggable, which is something that she has continued all her career. And starting from her PhD, see, is very interesting. So in her thesis, identifying a way to interfere with the binding of MYC and MAC, so this heterodimerization. So then decided that this is what she wanted, and then went into a postdoc with Gerard Evan, which you also know at the time he was in the UCSD. And so quite interesting that she also pursued this idea of getting from cells to mice and from mouse then later on to human clinical trials. She is now a PI at the VHIO, so very successful with lots of grants, international grants, collaborations, and so on. I'm not going to get too much on her CV and also many awards. But you will see, I think one of the reasons why I thought it was a good idea to invite her is because this idea, and this is because I know that some of you here, students and PhDs, you see that so you keep going, so you might get there. It's not always easy, and she can tell you all the struggles. I think something I find also fascinating is that it's not only that she's a PI and has a very active lab research, but also in terms of running and co-founding a company, being very involved from the beginning, from the intellectual property, from everything. And this is not very usual. So she has a particular expertise that I hope you guys enjoy and like. And with this, so Laura, all yours. Okay, thank you. Thank you very much, Marisol. Thank you for this introduction, and thank you for choosing me for this program. It's a real privilege to open this seminar series, and I hope to give you some food for thoughts. So I'll start sharing my screen. So the idea today is to share with all of you a journey that encompasses more than 20 years. And as Marisol was saying, it's been a journey focused on drugging an undruggable target, MYC. And the
The journey has gone through a lot of obstacles, but I hope also to give you, some tips on how to overcome these obstacles. So, MIC. Why MIC? Because MIC is probably a most wanted target in cancer treatment at the moment. It's an infamous oncogene that is deregulated in the majority, if not all, human cancers. MIC, like other oncogenes, has also a physiological function. It's a pleiotropic transcription factor that controls tons of different functions inside a cell. I listed some here. It controls proliferation, cell growth, differentiation, metabolism, and in some situations it can even trigger apoptosis. It's really a pleiotropic transcription factor. It's been compared to a music director that can direct the transcription of up to 25% of the genes in a cell. In a physiological condition, this music director is finely controlled so that it gets turned on only when a cell needs to divide, and when its job is done, basically gets turned off. This is what happens, for example, through wound healing. MIC comes on, closes the wound, and it's gone. So this is what should happen. However, in cancer, the switch is completely lost, and MIC is there all the time and directs music where that music shouldn't play. So just to go immediately into the key of the problem, for a very long time, MIC has been ignored despite all its functions, because in normal mutational screenings of cancer, MIC doesn't appear as mutated very often. That's something that can be really misleading, because actually MIC is what acts downstream of all the other oncogenic lesions that we are more familiar with, KRAS, PI3 kinase, HER2, EGFR. They all funnel through MIC inside the nuclei. So MIC is the culprit, it's the minion that execute all the transcriptional programs that eventually lead to tumorigenesis. So it controls proliferation, it builds the proper tumor microenvironment so that the tumor can thrive. And it's been shown recently that it also controls the immune tolerance. So that MIC is responsible, for example, for the production of PD-L1 or CD47 by tumor cells. So it makes cancer cells invisible to the immune system. You can imagine that this kind of function means that attacking MIC would be really beneficial in our war against cancer. However, despite 40 years of literature on all this function of MIC, still there is no MIC inhibitor in the clinic. And the reasons are various. For a very long time, MIC has been considered, as we were saying, undruggable. The first reason, it's a technical reason. It's an intrinsically disordered protein. What does that mean? That it's a protein that changes shape all the time in solution. So it's like a blob. So if you want to design an inhibitor, a small molecule that recognizes it, it's very difficult. It's designing a key for a lock that changes shape. So small molecular approaches have not really worked very efficiently against it. The other reason is that it resides in the nuclei, and it's something not so intuitive, but a lot of drugs don't reach the nuclei. We are very good at targeting things on the surface of the cell, very close to the surface of the cells, but we are not particularly good at targeting nuclear components. Then the other reason is that it's not an enzyme. It doesn't have an active site, an enzymatic pocket for which we can design easily an inhibitor. Other reason is that actually MIC is a MIC family. So it includes c-MIC and MIC and L-MIC, 3 proteins that can replace each other in some situations. So if you want to inhibit MIC, you should probably inhibit them all. And last but not least, when I proposed to target MIC, they told me, no, you shouldn't do it. It's going to cause catastrophic side effects in normal proliferating tissues. It was interesting because when I looked for data showing that, I couldn't find anything. This fear of side effects prevented people from even trying. So as a student, I decided that at least I could try in vitro, in cells.
So in order to design my MYC inhibitor, I focused on the fact that, yes, MYC is this blob, it's this intrinsically disordered protein, but at some point, in order to function, it needs to form these dimers with MAX, its partner MAX. And when it does so, its C-terminus, it's not disordered anymore. It forms this beautiful structure that is called the VHLH zip domain, this forceps that can recognize DNA and basically sit on it so that MYC and MAX can work as transcription factors. So I thought as a student that I could either disrupt the interaction with MAX or disrupt the interaction with the DNA. And this is what I did. I managed to do both things at once because I designed a fake MAX. I designed HomoMYC, which is basically the MYC VHLH zip domain. And I introduced 4 mutations in this region. These 4 mutations make a huge difference because while MYC can only form heterodimers with MAX, HomoMYC can do much more. HomoMYC can bind MYC, wild-type MYC, and sequester it in dimers that do not bind DNA anymore. So direct sequestration of the target. HomoMYC can also form homodimers and heterodimers with MAX that can bind DNA but are not active. So they are silent dimers on the DNA that shut down the transcription of these target genes. So we have a double mechanism of action, active sequestration of the target and competition for its target genes. HomoMYC has been validated over the years as this pan-MYC inhibitor that can inhibit c-MYC, N-MYC, and L-MYC. So one inhibitor for the whole family. And when I used it in cells, that was my initial test, I saw that it killed only cancer cells, but not normal cells. The normal cell would simply slow down. So I started talking about it. I was very excited. I was at university, I was a student, and I was really excited about my results. And I was told that that was not sufficient, that if I wanted to show that this was non-toxic, I had to do it in animals. That was freaking moment for me because I was an animalist. I didn't want to work with animals. But on the other hand, I had to trust my results. I had seen that I was killing cancer cells with normal cells. So I packed my bags from Rome and I went to San Francisco, to UCSF, to Gerard's laboratory, Gerard Devan. And there I made my first HomoMYC mouse. So a mouse that had HomoMYC inside its genome, but it was a switchable HomoMYC because I was afraid that I was going to kill the mice, so I wanted a switch. So this switch was basically a reverse tetracycline dependent transactivator, so something that I could turn on simply adding doxycycline to the water of the animals. The animals had no HomoMYC whatsoever until I added doxycycline to the drinking water. And at that point, HomoMYC would be expressed in all the tissues of the animals. It was the perfect way to model a drug against MYC. And I crossed it with a very well-known and characterized mouse model of lung tumorigenesis. It's the lock-stop-locks KRAS G12D model. So KRAS has been replaced by the mutated KRAS, the constitutively active KRAS, but it's preceded by a lock-stop-locks cassette that can be removed by ICREA recombinase. So if we give this animal adenoviral CRE through the nose, just a drop, these animals basically get KRAS activated in their respiratory tissues and develop lung tumors, hyperplasia and adenomas by 4-6 weeks, and carcinomas by 16-26 weeks. So I crossed this mouse model of lung tumorigenesis with my switchable HomoMYC. And these animals develop hundreds of tumors inside their lungs. But only 3 days of HomoMYC activated by doxycycline caused dramatic shrinkage of these tumors. To us, it was mind-blowing. We thought that we would just stop the growth of the tumors. We didn't expect the tumors to regress. And actually, in 7 days, the tumors completely disappeared. Look at the number of tumors, and 7 days later, basically a week later, all the tumors are gone. That was really, really stunning to us. We published this in 2008, but the big change in paradigm was the fact that this treatment with HomoMYC
was absolutely efficient in causing a survival advantage to the animals. Only one treatment basically extended it significantly. But metronomic treatment basically prevented these animals from ever having recurrence of the tumors and kept them tumor-free indefinitely. And what about all the side effects that people had told me that I would see? You know, I was there checking on my mice all the time, expecting some catastrophic side effects. They didn't happen. The normal proliferating tissues simply slowed down. So wound healing, if the males would fight, would just heal with 1 or 2 days delay, but they would heal. The hair, if we shave the animals, the hair would grow slower, but it wouldn't fall like with chemo, radio, and so on. All the other effects were also mild and completely reversible. So we had identified an unexpected and excellent therapeutic window associated to MYC inhibition. MYC inhibition that was extremely, extremely effective in eradicating these tumors. So we published this in 2008, and as I was saying, it was really a change in paradigm in general. However, while I was still celebrating for this, I was said, you're working with mouse tumors, a mouse that has KRAS mutation, 1 mutation. Mouse and human tumors are very different. Human tumors are much more complex. You don't have enough mutations. So by then I was already planning to come back to Europe, and I chose Barcelona and the Vall d'Hebron Institute of Oncology to keep working. And there I repeated all my studies in a p53 deficient background. Why? Because without p53, these tumors develop tons and tons of mutations besides KRAS. They become much, much more aggressive, as you can see here. Nevertheless, MYC, despite the presence of all these mutations, has the same dramatic effect. Only the kinetic is a little bit slower, so that instead of cleaning the lungs in 1 week, basically takes 4 weeks to clean it all, because the threshold for apoptosis of these tumors without p53, of course, is higher. But the net result is the same, eradication of the tumors. Again, the metronomic treatment of these tumors that could develop additional mutations along the way didn't show any resistance. So we published this in 2013, and we said that MYC, at least in this type of pathology, seems to be a unique and non-redundant function around which the tumors cannot evolve. The issue remained. I was told that I was working with mouse models. That was too simple. I had to work with human models. So I had the luck that by that time I was working at VHIO. At the Vall d'Hebron Institute of Oncology, we have the chance to work with patient-derived samples that can be implanted in mice, and I saw exactly the same effect. So over the years, we have shown that MYC is effective in multiple different types of tumors, independently on their driving mutation, reinforcing the notion that MYC is this essential node downstream of all the oncogenic pathways that you can think. Okay, so how does this become meaningful for patients? This is transgenic mice. This is genetically modified organisms, something that we are not very good at doing with humans yet. So I thought that the biggest challenge at that point was to turn MYC into a drug. Just a note, there were papers out there, experts in the field that love publishing reviews on MYC, saying that MYC would never be a drug. It is a molecule too big and bulky to be directly delivered to cells. MYC is essentially just a proof of concept and can only work as gene therapy. I kept reading those papers and I thought, why aren't they so convinced about that? What I was told was that I was working with a 90 amino acid protein, and so that was never a good protein to be developed into a drug. However, in 2012, there was this paper coming out from a university in Sherbrooke led by Pierre Lavigne that was working with the MAX VHLH domain that he called MAX-star. And he saw that this domain had spontaneous transducing properties. It could enter cells spontaneously and somehow inhibit MYC transcriptional activities. So
I looked at MaxStar and Omomic, and I thought there are a lot of similarities here, both structurally and in terms of sequence. So if Max can penetrate cells, why shouldn't Omomic do it? And if it cannot, maybe we can modify it slightly to make it more similar to Max and let it enter cells. And I was extremely lucky, you know, life sometimes really helps you with that. There was this brilliant postdoc in Pierre's lab, Maria Polio, who said that she could produce Omomic recombinantly as a protein, not as a transgene anymore. And she was willing to do a postdoc in my lab. So I hired her. She came over and she labeled Omomic with a fluorescent dye just to see what it would do. She added it to the cells. So when I say recombinant protein, means that we basically produce it in E. coli. You know, we use E. coli as a factory. So we added this fluorescent protein to cells, and we saw that it was perfectly able to penetrate the cells and reach their nuclei. This is the image taken 20 minutes after just adding the recombinant protein to cancer cells. And this is true in all cancer cells that we tested. So we saw this opportunity to file a patent for the use of Omomic. Remember, I designed Omomic more than 20 years ago. So this was a big risk. But we have found something unexpected on Omomic. It's a self-penetrating activity. So this self-penetrating activity revealed that Omomic could penetrate cells, cross the nuclear barrier, and reach MYC, causing cancer cell death. This is what we used as a basis for our patent filed in 2013. And because of all those reviews from the experts in the field that said that Omomic would never be able to do something like this, the patent was approved. We have now the patent almost worldwide. We are having a domino effect in other countries now. So it was so novel because it was unexpected. So we created Peptomyc on the basis of this patent in December 2014. Me, Maria, and the institutions where I work, VHIO and ICREA. We were the founders, the initial founders. But what happens when Omomic enters inside cells? First of all, I want to tell you that it basically arrests or kills cancer cells with an IC50 in the low micromolar range. What does that mean? That it's in a range in which you can think of drug developing. We included here a control, Shep cells. There are not many cells out there that have been described to be MYC independent. Shep cells are described as less MYC dependent, so we use them as a control, and indeed the IC50 for them it's a little bit higher. The result of the penetration inside cancer cells is arrest or death, as I was saying. One interesting thing, the cells can arrest in different cell cycle phases, and this is a cellular context, depending on what MYC does in every different cell. But the net result is always arrest or death in cancer cells only. This doesn't happen in normal cells. But we had to show that this was not because we were pumping cells with a big and bulky protein. We had to show that this was really MYC dependent. So this is ChIP-seq analysis. If you are familiar with it, you would know that this is MYC very nicely bound to the promoter of bona fide MYC targets. And in green here, you can see the effect of the Omomic treatment. Basically, MYC gets displaced from its promoters. And if you look at this image genome-wide, in red you can see MYC next to the transcription starting site of its targets, and this is the effect of Omomic. You can see that the dramatic displacement of MYC happens in the majority of MYC targets. We calculated that it's more than 97% of MYC targets that get depleted of MYC. And this corresponds to a very clear transcriptional reprogramming of these cancer cells. The standard MYC signature is basically shut down. I'm showing you here non-small cell lung cancer cell lines, but this is true in all cancer cell lines that we analyzed so far. And this is really specific for MYC because other BHLH ZIP transcription factors that have been related to non-small cell lung cancer are absolutely not affected. So we are on target and specifically on target. So encouraged by these in vitro results, we decided that we
wanted to do something in vivo as soon as possible. Again, we were told that working with peptides in vivo is almost impossible because the peptides are degraded in the blood in 20 minutes. So we thought, okay, let's do step by step. We are targeting the lung, so let's do intranasal administration, local administration. Let's avoid the bloodstream. So we did small drop of Omomic. In this case, it's a fluorescent Omomic so that we can visualize it. And we saw that in 1 hour, all the lung was positive for Omomic. But we saw something that we didn't expect. Many other organs were positive for Omomic. So Omomic had traveled through the bloodstream and had reached brain, liver, pancreas, kidney, intestine, and so on. So this was the first indication that maybe we could travel through the blood with Omomic. I'll get back to that later. Anyway, what was the effect of the intranasal administration with Omomic? So we decided to immediately test the efficacy in KRAS-driven tumors in the lung. And one thing that it really surprised us was this. This is a radioactive Omomic. 24 hours upon the intranasal administration, the radioactive Omomic is concentrated in the lung tumors. Actually, we use this as a base for a patent filing protecting the use of Omomic as a tracer for lung tumors, as a theragnostic for lung tumors filed last year. Again, it looked like there was this specific accumulation in the tumors more than in the normal tissue. And we were very pleased to see that the amount of Omomic that we could detect in the lung half an hour after the intranasal administration was still there 48 hours later. So it wasn't getting degraded as we thought it would. This was already another encouraging observation. But what's the therapeutic effect? We are instillating the mice with only 2.37 milligram per kilo intranasally. And we followed the mice longitudinally for 4 weeks. These are mice that are already full of adenocarcinomas when we start the treatment. And we treat them with either vehicle or with Omomic for 4 weeks. This is onset and this is endpoint. You can see that the vehicle-treated animals during these 4 weeks all have tumors that grow. You can see the quantification of the growth here. While the Omomic-treated animals have tumors that absolutely do not grow during this time. So we thought, wow, we got to stop these tumors. We had a cytostatic effect. But the pathologist said to us, look, it's much more than just a cytostatic effect. These animals should have, in more than 90% of cases, adenocarcinomas at this stage. But your Omomic-treated animal have regressed in more than 50% of the cases to adenomas or even hyperplasia. From a pathologist's point of view, it's not really cancer anymore. So this was really more than we had noticed at first glance when we saw that these tumors were not growing. And this is the result of reduced proliferation, seen by Ki67, increase in apoptosis, as seen by Cleve caspase 3, but there was something more than that, something that really called our attention. These are KRAS-driven tumors. They are notoriously cold tumors, devoid of T cells, no immune system being recruited there. But upon treatment with Omomic, there is recruitment of intratumoral CD3 positive cells, T cells. So this immediately suggested us that there was potential for immune therapy combination. And I'll get back to that very soon. But this was all intranasal, very cool. When we started talking about it to potential medicine agencies, they told us, look, in oncology, there is no product that can be given intranasally yet. They were really concerned about the fact that the dose control is difficult through the nose. There are mucosas damaged by chemo, and the patients would absorb different amounts, so not a good idea. Try to develop a systemic product. Okay, systemic product meant to go through the bloodstream. So we injected Omomic intravenously, and we were so pleased to see that it wasn't degraded in 20 minutes like other peptides. It actually showed immediately a half-life of almost 50 hours upon IV administration. And this is due to its big size and three-dimensional structure.
I can elaborate on that more later if you like. Anyway, so we have this Peptomyc that could be injected in the bloodstream. Let's challenge it with something that it's really difficult to cure. We had a human tumor in the lab that it was EGFR mutant, PI3 kinase mutant, P53 mutant, and resistant to erlotinib, the standard of care. So we decided to try to treat these animals that do not have many options at all in the lab with intravenous administration of Peptomyc once a week only, 30 milligrams per kilo. And this is the therapeutic effect that we observed. This happens often. At the beginning, there is a slowdown in tumor proliferation, and by the third, fourth week, there is the real decrease in size of the tumors. This is not limited to non-small cell lung cancer. That was published last year in Science Translational Medicine. But since then, we have expanded the use of Peptomyc to other types of cancer. I just want to show you quickly the proof of concept of Peptomyc in breast cancer. We focus on triple negative breast cancer because it's a very high unmet need in the clinic, but also because it's metastatic. And having a systemic Peptomyc, we thought that it could be a good idea. We started with a very simple experiment. We used human triple negative breast cancer cells. We basically inoculated them in biopsy mice in the mammary fat pad. We waited for the tumors to develop, and then we started the intravenous treatment of the animals with Peptomyc. And this is the effect on the tumor volume. This was all done by Daniel in my lab. Daniel went ahead to focus specifically on the metastatic aspect of these cells, and he did this experiment in which basically he pre-treated these cells for 3 days with Peptomyc, only 3 days, nothing else, and then injected them intravenously in the tail vein of the animals. After 24 days, these cells always seed and grow inside the lung. They really love making metastases in the lung. So we can follow them either by histology or by iris imaging. And only these 3 days of pretreatment made a huge difference in the number of metastases. This suggests that, for example, we could treat patients at the moment of surgery and decrease really significantly the chances that these patients would develop metastasis later on. I'm giving you a glance of some unpublished data, so I will touch on different things. I just want to show you that Peptomyc can work in different contexts. I showed you before that through the intranasal administration, we had seen some positivity for Peptomyc in the brain. To us, that is extremely relevant because through the nose, we can bypass the blood-brain barrier. It's a known way of delivering drugs to the brain. It's at least used, if not in oncology, it's used in neurological diseases. So we thought, what if we do the intranasal administration to treat glioblastoma? So again, at Valdebron, I have the opportunity to work with patient-derived samples, so human tumors implanted in the brain of the mice, and follow them in the presence or the absence of Peptomyc. And this is the effect of intranasal administration of Peptomyc on the size of these tumors. So this work is led by Jonathan Whitfield in my lab. Recently, as I told you, we were trying to find something as an alternative to the intranasal administration, and talking to the surgeons in the hospital, we found out that very often the patients after surgical removal of their tumors are left with a route of administration for analgesics. So we thought, what if we take advantage of these small tubes and we try to model this in animals. So to do that, we used an osmotic pump that can be implanted on the back of the animals, and basically we delivered intracranially Peptomyc directly to the tumors. Look at the effect on the Ki-67 of these tumors caused by Peptomyc. This was only 2-week treatment through the pump. Now we have extended this with different pumps to longer treatment, but you can see the dramatic drop in Ki-67 upon treatment with Peptomyc.
So this is one thing that we would like to develop eventually in our pipeline. I have mentioned before that there is potential for immune therapy combination. Why are we so interested in this? Because if we envision going into the clinic, it's true that at the beginning you have to show that your drug works in monotherapy, but eventually your drug will be combined with the standard of care that is out there. And you have probably heard that the new standard of care for a lot of indications in oncology is immune therapy now. So going back to our observation, you remember that upon Peptomyc intranasal administration, we had seen recruitment of T cells inside the tumors. This recruitment increases with time. This is 1 week, and this is what we see at 4 weeks. So the intratumoral T cells keep increasing with time. This project is led by Silvia Casacuberta. And she saw that they are actually activated CD4 T cells here. She characterized them as having a hybrid Th1, Th17 phenotype. For those of you that are not expert in immunology like me, I can tell you that this is a type of T cells that is able to produce, for example, IL-17 interferon gamma, so T cells that have an anti-tumor activity. One more observation that is very encouraging is that these tumors become more infiltrated with dendritic cells. Dendritic cells are cells that present antigens, so they increase the immune response. And they also start having effector memory-like phenotype. So that means that these tumors, these immune cells will remember the tumors if the tumors come back. So it's a potential for protection from recurrence or relapse of the tumors. It was important to see that this phenotype that we had seen with intranasal administration would also happen with intravenous administration, because this is what we are going to use in the clinic. And we repeated the analysis, for example, in our transgenic model, KRAS G12D transgenic model of non-small cell lung cancer, where we treated the animals with Peptomyc intravenously. You can see the therapeutic effect on the tumor. And again, we saw the Th1, Th17 hybrid phenotype upon the intravenous administration. So soon I hope to be able to show you some synergy with the immune checkpoint inhibitors. This is all work in progress that Silvia is developing. And to leave more discussion to and space for questions, I would like to start wrapping up my talk. The overarching goal over these 20 years has been the same, always the same, to try to provide a viable therapeutic approach in cancer, something that could be potentially more efficient than the current therapies, but also less toxic. I know too many people that decided not to undergo treatment because of fear of the side effects that they had experienced with them. So I thought that MEK inhibition offers that type of opportunity. And Peptomyc, the creation of the spin-off with Mariev in 2014, was basically the means to bring this to the clinic as efficiently and as swiftly as possible. Mariev has, of course, left my lab. She now is Chief Scientific Officer of the company and works 100% in it, while I kept the position of Chief Executive Officer. But I'm still directing my lab because I believe that the ideas that really impact the clinical practice come from the lab bench. Next. So we are planning to start the clinical trial very soon in Q1 2021. We have already completed the industrial production. We have the clinical batches ready of Peptomyc. Peptomyc is now being produced in tons and tons of bacteria. And the plan is to do a phase 1/2 clinical trial. I don't know if you're familiar with that, but the phase 1 is basically a safety study in which you want to prove that your drug is not toxic to patients. And the phase 2 is instead already
clinical trial to show efficacy. And for the phase 2, while for phase 1 we could include all comers, for phase 2 we had to make a decision on which type of tumors to focus first. With MIC we could focus on so many different ones, but eventually we narrowed down our choice to breast cancer, lung cancer, and colorectal cancer. To specify, breast cancer will be triple negative breast cancer, lung cancer will be KRAS mutated non-small cell lung cancer, and the colorectal cancer will be RAS mutated colorectal cancer. The reasons to choose this are unmet need. These are the 3 major killers at the moment in Europe and around the world. But also, you know, market reasons. We have to consider that. Now I have a spin-off company that also has to make a business case when talking about this project. So that's another aspect to take into account now. I have to wear both hats all the time. With this, I would like to end. I want to stress again that all these ideas and proof of concept have started thanks to the funding, public funding of research organizations, Worldwide Cancer Research, the European Research Council. We had a lot of support from the Spanish government, and we had some private donation from grants from BBVA and VHIO. And we would have never been able to do this without our international collaborators. I usually put the people that work in my lab and in Peptomyc together because they really work side by side and they synergize all the time. They're physically in the same space. I have the luck of being able to keep my lab together with Peptomyc, and I believe that that's the luckiest way to work together. So just to give you a little information on the people here, you have already seen Marie-Ève, but there are a lot of other people that are contributing to all this work, and each of them deserves a big thank you. And with this, I will stop sharing, and thank you very much for your attention, and I will be able to take your questions in English or Spanish, whatever you prefer. I'm here. Okay, so thank you so much, Laura. So Laura gave a talk here at the CNIO like last year in December, and since then, amazing. It's like, you know, it was already great, and now you have all these implications for for immune therapy and the different combinations. So I have many questions, but since I see some hands up, so let me see. Is anybody asking? Well, if not, while people, so now what we can do is that either you, people that you are interested, just put us questions in the chat, or if not, just raise your hand. This is in the participantes, you can just click and then I will see you and give you a pass. So while people start thinking, I'm going to ask the first question. And so you talk about, these 2 hats, right, that you have to wear, and meaning the scientist and then the CEO of the company. And this is not usual. And I think people tend to either, wear the 2, but not at the same level, I would think. So maybe you can tell us about, so what extra training you got? Because I know that you have been involved in some masters and so because a scientist, we might know a lot about the lab, but then it's a whole issue of product development, marketing analysis, patent, intellectual property. So maybe you can give us a hint on what else, how else did you prepare yourself for this position? This is question number 1. And one thing I will ask you more if you're supposed to, but this way, let's start with this. And what else do you think you needed? Or if now you started another company, what would you have done faster or better in terms of, business, finding investors and so on? Okay, full disclosure. I had no intention to becoming a CEO at the beginning. The thing was a lot of, became a need. There was this absurd thing for which I was trying to apply for grants
to fund my company and hire a CEO. And the criticism was that we didn't have a CEO. So I thought, okay, I have to step up and become the CEO. Of course, I didn't have the knowledge sufficient at the beginning, so I found a consultant that helped me, that basically coached me very quickly. Giuseppe Luis Falco was fantastic in that. And I started attending classes, these classes for scientists that want to be entrepreneurs at night, because of course I didn't have time during the day. So I tried to learn very quickly at least some basics of business. I remember the first time I was asked what my business model was, and I had no idea what a business model was. I was just terrified. I think that now I cringe and I blush so much when I think of my first answers to some of those questions. I must have made people laugh so much because I would just improvise and say things that were absolutely wrong. Well, the first step was to step out of my comfort zone and admit that I had to learn a lot. One thing that is clear to me is that a scientist can learn very quickly about business, but a business person would not be able to do the other way around and learn about science very quickly. So I think that we all, as scientists, have the ability to step into the dark side. It's not that dark, I assure you. But so we have that ability to do it and to learn quickly. We are trained to learn quickly. We are trained to react very quickly, to troubleshoot all the time in the lab. When things go wrong, we come up with a plan B all the time. We already have that mindset of adaptability, I believe, as scientists. So I just try to adjust it to a different setting very quickly. So that's great too. I mean, I think it's encouraging, right? That of course we can learn. And then at some point they decide whether you get into a company or you keep the two things. So there's a question here. Maybe Calvo Lab, maybe you can ask the question directly or I can ask it. So if you guys can turn your mic on. If not, if you guys too shy, I can ask. Okay, so the question was, and this is good. Are you guys there? So it was me, Verónica. Verónica. Okay, Hola. Go ahead. Voy a preguntar en castellano, así igual se animan. Igual hay muchos estudiantes en la audiencia. Entonces, mi pregunta era más encaminada hacia tu época de estudiante. O sea, nos has explicado, la charla ha sido fantástica, un viaje por toda tu carrera y siempre has tenido ese objetivo, ¿no? O sea, el decir, es que quiero targetear mí, quiero ir... ¿Lo tenías tan claro desde el principio, cuando eras estudiante, o ha sido un proceso de aprendizaje? Evidentemente, imagino que sí, pero... Sí, claro, no, siempre, pero lo tenía claro. Yo quería hacerlo. Y me acuerdo una charla que tuve con Gerard, que fue mi supervisor durante mi postdoc. Me llamó en su despacho y me dijo, Laura, yo te ruego de seguir también otros proyectos, además de OMOMIC, porque ¿cuánto puedes trabajar en OMOMIC? Ya llevas demasiado tiempo trabajando con ello. ¿Cuánto puedes publicar con eso? Y ese tipo, me lo decía con su mejor intención, ¿no? Y yo seguí su consejo porque empecé a trabajar en otros proyectos paralelos que no tenían que ver con OMIC. Trabajé en inflammation, pancreatic cancer, en muchas otras cosas, en P53, ¿no? En otras cosas que se podían hacer ahí. Y aprendí de todo ello. Creo que se te amplía la mente, pero lo tenía claro que quería seguir trabajando con OMIC. Al final yo me mudé de continentes, de países y aprendí de diferentes idiomas cada vez con la intención que eso fuera una manera de seguir con mi sueño. Entonces, en este caso, ¿no? Primero con el inglés y Estados Unidos, me fui, lo que no dije, es que fui a Estados Unidos con una beca que tenía que durar 1 año y me quedé 10. ¿Sabes? Estas cosas que uno sigue
Sí, sí que una cosa te lleva a la otra y al final... No, es que esto, vamos, es un ejemplo, yo creo, de perseverancia. De hecho, hay una pregunta aquí en el chat que yo creo que va muy bien, muy hilada a lo que estás comentando, Laura. La pregunta es, claro, o sea, eso es una, digamos que, decisión tuya y tú, ¿no? De perseguir ese objetivo de llevar a Peptomyc, ¿no? Bueno, algo que sea translacional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lidias con los supervisores? Porque supongo que habrá un cierto conflicto de intereses y en cierto momento, pues incluso de propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo fuiste? ¿Es porque tuviste suerte? Bueno, la suerte, yo siempre digo, la suerte se busca, pero, o sea, ¿cómo fuiste? Porque, claro, empezaste con Peptomyc, con tu jefe en Sergio Nasi en Italia, luego con Gerard, luego tus propias, digamos, ideas. O es que la patente es, bueno, la entiendo que la patente de Peptomyc inicia, no sé, ¿cómo un poco fuiste gestionando ese aspecto de lidiar con los jefes que podían tener otros intereses directos o indirectos también? Quiero subrayar que Gerard, en ningún momento yo me llevé Peptomyc de Italia a su laboratorio y en ningún momento intentó mostrar su propiedad sobre ello. De hecho, mi primer paper en el laboratorio de Gerard sobre Peptomyc, él me dio la posibilidad de ser corresponding author. Mi primer paper en el laboratorio de Gerard. Eso es muy inusual, eso habla muy bien de Gerard. De él, ¿no? Sí. Pero en general es verdad que tuve algunos problemas, no voy a entrar en detalles, pero el estudio de patentabilidad de Peptomyc demostró que todo lo que nosotros, Mayev y yo, mostramos como Peptomyc, todas estas actividades inesperadas de penetración celular, eran tan diferentes del trabajo que se había hecho antes en Italia o en el trabajo que se había hecho en Estados Unidos en el laboratorio de Gerard, era algo completamente desconectado con ello, que legalmente nuestra patente establecía un antes y después y no tenía nada que ver con lo que se había hecho antes. Muy bien. Hay más preguntas, está en el chat, así que levantad la mano si queréis. Ana, pues ir pasando, yo ya os doy paso. Yo tengo fantástica la charla, me ha gustado mucho toda tu trayectoria. Es impresionante, muchísimas gracias por habernosla contado. Yo tengo una curiosidad muy naif y es ¿cómo se da el salto? O sea, ¿cómo un día te levantas por la mañana y decides montar una empresa de Peptomyc? ¿Cómo es ese paso? En términos prácticos, ¿qué es lo que hay que hacer? En mi caso, yo todavía veo Peptomyc como la manera de llevar esto a los pacientes. Era mi sueño inicial y es la manera para hacerlo porque del laboratorio se tiene que hacer este pasaje a una biotech, que sea la tuya o que sea por licencia a algo que ya existe y que lo puede desarrollar. En mi caso, estamos siendo pioneros, se dice, en muchos aspectos, por lo que para mí era particularmente difícil encontrar una biotech o una farma que asumiera el riesgo de atacar una diana que no se había atacado nunca, con una modalidad completamente nueva. Los péptidos terapéuticos en oncología todavía no están desarrollados bastante. Entonces se combinaban dos riesgos muy grandes, por lo que mi proyecto podía parecer interesante, pero nadie iba a asumirse el riesgo. Entonces la única manera era desarrollarlo yo misma. En este caso yo tengo que decir que una ayuda enorme la tengo por parte de Mayev. Mayev tiene la cabeza de emprendedora y la tenía mucho antes que yo la aprendiera. Y en este caso su ánimo y su soporte en este caso me han animado mucho. Yo creo que de nuevo la vida a veces te pones adelante oportunidades y se tienen que saber reconocer, ¿no? Fenomenal. ¿Alguien más? Mira, Laura, soy Gemma. Oye, muchísimas gracias por la charla, ha sido excelente, me ha encantado cómo lo has contado. Y yo quiero hacer, más una reflexión, y tú lo has comentado antes porque creo que es importante.
¿cuál ha sido? Uno tiene la idea y al final el que la sigue la consigue, que es lo que te ha pasado un poco a ti, aunque todavía te queda mucho, pero bueno, tenías la idea. ¿Cuál ha sido el papel de tus mentores en esto? Ya has mencionado alguno, pero ¿cómo no solamente el papel de tus mentores, sino cómo le transmites a tus estudiantes que si quieren o creen en algo, tienen que hacerlo? En fin, ¿cuál es la visión que tú tienes? No solo de la formación que tú has recibido, sino la que tienes que transmitir, que eso también es muy importante. Yo creo que Gerald específicamente me ha inspirado muchísimo. Gerald es una persona que habla de cáncer como si estuviera hablando de un concepto filosófico. Él tiene siempre la big picture en la cabeza y es una persona que nunca acaba de tener ideas nuevas. Y en este caso él me ha dado confianza, que era la cosa que yo necesitaba. Me ha dicho que yo podía hacer mi proyecto en su laboratorio, pero que seguía siendo mi proyecto. Y él me dio todos los recursos para que ese proyecto se pudiera desarrollar. Yo creo que como mentores esto tenemos que hacer, de cultivar ya las capacidades de las ideas de las personas que tenemos en el laboratorio, claramente guiándolas y en el caso aconsejando cosas como Gerald me hizo de tener más de un proyecto, porque lo sabemos que necesitamos también suerte en ciencia, ¿no? Los experimentos te pueden dar datos negativos. No digo no funcionar, simplemente dar datos negativos y eso es muy difícil de publicar. Entonces es siempre bien tener más de un proyecto. Pero si alguien en nuestro laboratorio tiene una idea y tiene algo que le interesa de verdad, tenemos que dejarlos que lo hagan. Para mí es extremadamente valioso y nunca tendríamos que cortar las alas de las personas que están en nuestro laboratorio. De hecho, tendríamos que animarlos siempre. Una cosa que en mis entrevistas de todos mis estudiantes, la primera cosa que yo pregunto es, pero a ti, antes que yo te hable de mi proyecto, de lo que te quiero proponer, ¿a ti qué te gustaría hacer? Y es siempre mi primera pregunta, siempre. Muy bien. Juan Carlos tiene una pregunta. No sé quién es. Bueno, no, eso es importantísimo, Francita. O sea, Juan Carlos, ¿sí? ¿Quieres preguntar? Hola, buenos días a todos. Lo primero, Laura, bueno, como ha comentado todo el mundo, enhorabuena por la charla, porque ha sido maravillosa, de verdad. Gracias por el feedback de todos, ¿eh? Y yo te quería hacer dos preguntas, una más en el sentido científico-técnico y otra más personal. La personal va a colación pues, de toda la historia que has presentado, que un poco al final tú lo que estás mostrando son los numerosos éxitos que has tenido a lo largo de estos 20 años que has dicho, pero imagino que habrá habido varios momentos en los cuales hayas llegado a decir, lo dejo. Entonces, en esos momentos en los que a lo mejor pues, estás pensando cambiar de proyecto o que la cosa no funcionase, ¿qué te inspiraba a ti para seguir adelante? Debo decirte que lo dejo, no se me ha ocurrido nunca. Bueno, he tenido días duros, esto sí, pero llegar al punto de decir lo dejo no me ha pasado. Cada uno de nosotros tiene una vida privada, una vida profesional, las dos cosas van juntas y no son nunca separadas, se toman decisiones difíciles y yo creo que la vida nos enseña mucho. Y en mi caso he pensado que el trabajo era muy similar a la vida verdadera, con sus obstáculos, altibajos y todo esto. Y en la vida, excepto en casos excepcionales, tú dices nunca lo dejo, ¿no? Entonces, no sé, pero me estoy yendo un poco por las ramas, pero en este sentido siempre he pensado que hoy es un día malo, esperemos que mañana sea mejor. Creo que siempre conservé este optimismo en el mañana, eso sí. Muchas gracias. Y la segunda pregunta era relativa a un dato que has mostrado de una serie de cultivos celulares en los que probaste Peptomyc y había unas células que en un principio parecían que no eran dependientes de MIC, pero que aún así viste un efecto en ellas y cambiasteis un poco, pues en vez de que no fueran dependientes, que no dependen del todo. Esto abre la posibilidad a que
a lo mejor no como única terapia, pero sí como terapia concomitante con otros fármacos, se pudiesen tratar células, bueno, hablamos de células, pero tumores que a lo mejor no sean dependientes o no tan dependientes de MIC? Creo que has utilizado los términos justos. No hemos encontrado nada que sea completamente independiente, entonces sí es verdad que hay diferentes grados de sensibilidad a un inhibidor de MIC y lo has acertado absolutamente. Estamos trabajando muchísimo en combination therapies, ¿no? En combinaciones de Omomic con otras terapias. Hasta ahora hemos visto que Omomic potencia todas las terapias estándares. Esto se había puesto en duda porque, no sé si te acuerdas, había mostrado al empezar que MIC puede inducir también apoptosis. Entonces se decía, bueno, si tú utilizas una terapia como radioterapia o algo que induce apoptosis, pero quitas MIC del cuadro, podrías tener menos apoptosis. Entonces podría ser dañino inhibir a MIC en una situación donde tú quieres inducir apoptosis. Nosotros no lo hemos visto esto. Entonces, en este caso, yo creo que hay un potencial muy, muy amplio en lo que dices tú de combinar Omomic con otras terapias. Lo hemos hecho principalmente con inmunoterapia, como había mencionado, pero también estándar quimo. Si tú piensas algunas de nuestras indicaciones como triple negative breast cancer, todavía los pacientes se tratan con quimio, se tratan con taxanes, por ejemplo, ¿no? Cáncer de páncreas, sin ir más lejos. Absolutamente. Entonces, los primeros estudios que hicimos ahora en Combination Therapy son con pura combinación con quimo y son muy prometedores. Vale, perfecto, muchas gracias. A ti. Vale. Habíamos pensado 1 hora, pero si os parece, ponemos un poquito, 5 o 10 minutos más, porque es que ahora se está animando la gente con más preguntas. Sí. Yo os animo a que las hagáis, o sea, me las estáis haciendo en el chat, pero venga, animaros y hacedlas en público. Venga, activar la cámara. Ahí veo... Una pregunta, Laura, que es que Angélica no tiene micrófono y quería preguntarte, a ver, que me lo ha dicho, que si te has planteado ser una CEO interina hasta que avance un poco más el proyecto. Que no tiene micrófono y no te la podía hacer ella. Gracias, Angélica, sí. Sí, no me había planteado una duración de mi trabajo como CEO. Luego me di cuenta, por ejemplo, de hecho no soy una debilidad como científica CEO, soy un asset para la empresa, que mi recorrido y mi desarrollo de Omomic en 20 años es visto como algo positivo. Mi puro background científico, en este caso, sigue siendo una fuerza y no una debilidad. Quizás más adelante esto no será más el caso, porque cuando se acerca una empresa al momento de licensing con una farma y todo esto, a veces las empresas eligen un diferente CEO que tenga ese tipo de capacidad de negociación, de business background. No hemos llegado todavía ahí, ya veremos. Sí, eso me parece, bueno, nosotros hemos montado Beyond Context Therapeutics y también llega un punto en que es que hay competencias que uno aquí, bueno, no sé, a lo mejor en nuestro caso, pues nos pareció más lógico que la asumiese alguien profesional que dedicarlo, pero vamos. Hay más preguntas, venga, Victoria Menéndez, ¿te atreves a hacerla? Te la hago yo. Y Bárbara. A ver, Bárbara y Bárbara Rivera. No sé si se me oye. Sí. Sí. Bueno, yo quería preguntar acerca del tema más empresarial. ¿Cómo habéis encontrado inversores para realizar el ensayo clínico? Porque es muy caro. Y luego, además, no es solo el dinero, es que hay que rellenar un montón de autorizaciones y demás. Entonces, ¿cómo lo habéis hecho desde cero? ¿Habéis recurrido a la ayuda de otra compañía externa, de las asesorías de las agencias regulatorias? Todo. Hemos crecido como team, claramente. Hemos contratado un Chief Medical Officer, un Clinical Trial Project Manager, todas las competencias que yo o María no teníamos. En términos de financiación, hemos pedido, te cuento, hemos levantado más de 5 millones en fondos públicos y 11 millones en fondos privados.
De estos más de 5 millones de fondos públicos, 2,2 vienen de la European Research Council, ¿no? Del Horizon 2020, con un instrumento que se llama SME Instrument, que específicamente paga todo nuestro ensayo clínico de fase 1. Es non-dilutive funding, es altamente competitivo, pero lo intentamos hasta conseguirlo. Y nada, entonces tienes absolutamente razón, el ensayo clínico es carísimo. Cuando yo comparo lo que hubiéramos podido hacer en el laboratorio con estos más de 16 millones de euros que acabo de mencionarte, pienso que es increíble la diferencia de cuánto gastamos como biotech comparado con cuánto gastamos como laboratorios, me parece injusto. Pero, de nuevo, el ensayo clínico no está pagado hasta el final, estamos todavía haciendo fundraising todo el tiempo. Yo tengo que cerrar otra ronda de inversión en la primera mitad del 2021. Yo paso muchísimo tiempo pidiendo dinero. Si pensáis que pedir grants es lo que hace un investigador principal, pedir dinero es también lo que hace un CEO en una empresa. Entonces, ya, muy divertido. Muchísimas gracias. Una pregunta cortita, porque tenemos a Bárbara hace tiempo que ha hecho una pregunta, luego le doy paso a José, y luego lo que vamos a hacer quizás es que los que tengáis más preguntas, pues mandarle por email si Laura está disponible y seguro que bueno, pues puedo responder. Entonces, Bárbara. Hola, tenía construction, había obras al lado, entonces pues ha escrito, Laura, me ha encantado, me he unido un poquito tarde, perdón. Yo voy más al sueño, o sea, yo tengo el sueño de comprarme un barco o una casa, da igual, montar una empresa. Entonces, en ese momento que empiezas a ahorrar, bueno, yo todo digo, pues tengo que ahorrar, ¿no? O sea, en ese momento de tengo un sueño, quiero montar una empresa, ¿cuánto dinero necesitas para eso, no? Porque los clinical trials los explica muy bien y entiendo que eso ya es cuando estás metida en el rollo, pero el momento 1. Al empezar, la empresa no es self-sufficient para nada en términos de dinero. Nosotros la creamos, me parece, con 26.000 euros al empezar y empezamos a pedir todos los grants públicos posibles. Y de ahí, poco a poco, granito a granito, conseguimos grants, ¿no? Estos que se llaman capital semilla, cosas así de la Generalitat o de cosas así del Ministerio. Y hasta el 2016 creamos la empresa con esta cantidad de dinero que te dije en diciembre de 2014. Y te puedes imaginar que ese dinero no me permitía de contratar a un CEO nuevo, nadie. Éramos María y yo. Y hasta el 2016 utilizamos solamente fondos públicos. En 2016 tuvimos el primer seed funding, ¿no? El primer round con 1 millón de euros. Y ahí empezamos a ser operacionales y a poder contratar más gente. Pero desde diciembre de 2014 hasta el 2016 estuvimos solamente nosotras. Y 26.000 euros, ¿no? Que no es nada, ¿no? Que lo piensas. No, luego... Bueno, pero es que no empieza así, ¿no? Eso solo pasa en Estados Unidos, que empiezan con millones. Ya. Bueno, una vez he escuchado a Juan Cruz decir, hace mucho tiempo, ¿no? Uno tiene que pensar que tiene que tener 100 gramos, o sea, 100.000, y ahí empiezas, ¿no? Entonces, yo no hubiera empezado nunca. No hubiera empezado nunca. Yo tampoco, entonces. Gracias. José había levantado la mano y luego, bueno, pues hacemos, después de eso, si queréis hacemos una foto, por eso os he pedido que abráis las cámaras, que os vamos a ir haciendo fotos desde, bueno, las fotos son también para dar un poco de visibilidad a este evento, así que los que queráis privacidad, por supuesto, no tenemos, en fin, no estáis obligados, pero los que no, si queréis, pues abrir la cámara y no sé, José, bueno, supongo que hay muchísimas preguntas, pero podríamos estar horas hablando, pero vamos, venga, José, una pregunta cortita y... Si hay más preguntas, yo paso, esto es para que hagan pregunta a los asistentes, no nosotros, o sea, que yo cedo mi lugar. Si hay más. Vale, ¿alguien más que quiera? Joana, ¿no? ¿Tú tienes una pregunta? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Laura, por tu charla. Es muy interesante. Hola, Ana. Pero tengo como una pregunta en la mente después.
más que nada para tus inicios de carrera, cuando terminaste el doctorado, ¿qué es lo que te hizo a ti quedarte en la academia y no trasladarte a la industria? Antes de que pusieras tú tu empresa, ¿qué fue lo que te llevó a ti seguir con lo académico y que ahora también quieres seguir con lo académico? Yo hice todos mis estudios en Italia. El plan de pasarse a una biotech donde estaba yo ni era contemplable, no era una opción, entonces en este caso ni lo pensé. Pero también creo que, de nuevo, mi elección de pasarme a la empresa fue casi una elección obligada con el tiempo. No, a mí me gusta la academia, me gustaba y me gusta. Me encanta. Entonces yo creo que en este sentido siempre supe que me gustaba la investigación. Sí, yo sí, no sé, alguien más, y no te pregunto una cosa, porque es que es el startup. Hay alguien en el Cabo Lab que levanta la mano, perdona, Marisol. Sí, que levantad la mano los que queráis, y si no... Yo quería preguntar una cosilla así de última hora, ¿vale? Porque también soy estudiante predoctoral. Y sobre todo quería preguntar sobre todo, primero antes de nada, Laura, muchas gracias por la charla porque me ha encantado y ha sido alucinante. Y sí que quería preguntar, ya que tú tienes experiencia en haberte movido de Europa a Estados Unidos y luego volver, sobre todo para los que estamos todavía en la fase siendo estudiantes predoctorales y nos planteamos hacer postdoc, ¿qué, digamos, territorio, entre comillas, considerarías tú más interesante probar? Porque sí que es verdad que cada laboratorio es un mundo, pero ¿qué crees que es más interesante si, por ejemplo, quedarnos en Europa, movernos a Estados Unidos o incluso, por ejemplo, ahora a China y la zona de Japón, que es verdad que está bastante en auge? Quería saber tu opinión. Muchas gracias. Cualquier cosa. Viajar abre la mente, te muestra modelos diferentes de trabajo, culturas diferentes, te enseña muchísimo, sobre todo, sobre ti. Entonces, cualquier sitio que elijáis es lo justo, os enseñará muchísimo. Pues suerte con ello y disfrutad. Sí, bueno, mi pregunta iba encaminada por ahí también, y era más bien ¿qué te guió a ti en la decisión de ir a ese laboratorio en Italia, a ese laboratorio en Estados Unidos o volver en concreto al VHIO a Barcelona? Bueno, en el caso de la elección de Gerard es simplemente que no estaba bastante informada. Yo pensaba que estuviera todavía en Inglaterra y cuando lo contacté me dijo, mira que me he mudado a San Francisco. Entonces fue divertido eso. Yo pensaba simplemente mudarme de Italia a Inglaterra, estar muy cerca, y en vez me moví a la otra costa de Estados Unidos con 9 horas de diferencia horaria con mi familia. Estas cosas que pasan así. Pero bueno, igual buscabas una experiencia mayor in vivo, con modelos, etc. No, absolutamente. En este caso yo buscaba poder trasladar lo que había hecho en células en modelos animales, y elegí específicamente el laboratorio de Gerard por eso, porque él tenía, bueno, era el MIC, el laboratorio de referencia para MIC, el guru, exactamente, además de modelos animales con MIC-driven tumors. Al final me moví de los MIC-driven tumors a otros tumores, pero empecé ahí y adquirí toda mi experiencia con modelos animales en el laboratorio de Gerard y pensé que iba a ser una cosa buena. Y luego la elección del VHIO de Barcelona fue determinada específicamente por la posibilidad de tener acceso a muestras de pacientes, porque me seguían diciendo que los modelos animales no eran suficientes para demostrar que lo que estaba haciendo era relevante para tumores humanos. Entonces elegí eso. Hice entrevistas por 2 años en Europa, en muchísimos otros sitios, pero el VHIO me ofreció las condiciones mejores, al menos en esa época. Me pareció algo muy interesante. De nuevo, para decir que no sigo los consejos de los demás, me dijeron que mudarse en 2011 a España en plena crisis era una locura. Además, me mudaba a un centro donde no habían mujeres IP y no habían IPs que no fueran españoles. Y me dijeron, ¿cómo se te ocurre? Yo pensé,
bueno, alguien tiene que empezar, ¿no? Entonces, así fue. Ahora somos 50 y 50. Muy bien. Sí, otro día hablaremos de mujer y ciencia, sí. Estas cosas. Que hay no, pero para decir que no siempre sigo los consejos. Hay muchas cosas que contar. Venga, una pregunta y ya cerramos porque, bueno, ¿alguien más? Venga. Me pregunto yo entonces, ya que me habéis... yo creo que está claro lo que... Bueno, antes de nada, muchas gracias, Laura, por participar y está claro que has engaged a todos los participantes. Yo creo que un poco está claro el cómo has decidido hacer cosas, obviamente tu interés por Oncomic y todo eso. Mi pregunta va en dos direcciones. Una, visto ahora este componente más de aplicación y más traslacional y más de empresa que estás abordando, ¿qué echas de menos en tu formación? ¿Qué hubieras hecho antes que te permitiese ser más eficiente en este paso, ¿no? Porque obviamente todos en academia sabemos más o menos lo que hay que hacer, porque de hecho hemos sido entrenados para ello. Pero lo de meterse en la empresa es más complicado. Y asociado a eso, sobre todo para los chavales más jóvenes, digamos, si una persona quisiese, digamos, coger el camino de la empresa, de la biotecnología, ¿qué crees tú que necesita? ¿Le es suficiente esa formación predoctoral que ha conseguido? ¿Crees que necesita algo más, algún training extra que habitualmente no damos en los centros de investigación? A mí seguramente me ha faltado training en technology and innovation. Ahora he visto que muchas universidades y centros ofrecen al menos charlas de ese tipo. Yo no tuve nada de esa introducción y me parece una oportunidad muy importante que todos los estudiantes tendrían que aprovechar, al menos para tener una idea, no porque lo tengan que hacer, simplemente para tener una idea de la opción que existe. La otra cosa es el concepto que parece que elegir un camino u otro sea una decisión binaria, ¿no? Y sin retorno, sin vuelta, sin poder cambiar idea. No, absolutamente. Hay compatibilidad entre las dos carreras, se puede pasar de una a otra. Hay doctorados industriales que os dan un doctorado como un doctorado académico. Se puede hacer la experiencia durante el doctorado y decidir que luego el interés es mayor para la academia. De nuevo, lo que a mí me preocupa es que mucha gente piensa que coger un camino es dirección única y en vez esto se tiene que enseñar que se puede probar y volver y no es equivocarse, es simplemente probar caminos diferentes y luego elegir cuando se tiene la información. No nos equivocamos nunca, hemos hecho la prueba y hemos elegido algo diferente. Esto es algo que me gustaría transmitir. Pues fenomenal. Yo es que estaba copiando aquí frases para luego ponerlas en Twitter. Así que tengo varias. O sea, bueno, por supuesto, aparte de toda la trayectoria y darte la enhorabuena y esperar a ver qué pasa con los ensayos clínicos, que seguro que va muy bien. O sea, hay tres cosas que me he grabado y que me parecen súper importantes. Un poco como wrap-up y estando en o sea, me gusta también el aspecto personal, porque esta es la idea de Meet the Expert, de hecho. Entonces, una pregunta que te han hecho de cuándo habías pensado si lo dejas, y que has dicho que no, que no te había pasado por la cabeza, entonces lo tengo apuntado aquí. Hoy es un día malo, pero mañana será mejor. Y eso me parece fundamental, o sea, fenomenal. Así que eso te lo voy a poner en un tuit. Luego te he preguntado así bueno, pues de dónde a dónde ir y de a dónde viajar, a dónde irte. Y a mí me parece muy importante también lo que has dicho de que viajar abre la mente, pero que te enseña también sobre ti mismo. Y eso me ha gustado mucho también. Así que también te lo he apuntado. Y lo último que acabas de decir, que también me parece súper interesante, es el bidirectional, o sea, esto de que no hay direcciones únicas y que no es equivocarse.
Y eso me parece muy importante porque eso los americanos lo tienen mucho más en mente. Decir, bueno, Sí, tienes una compañía, te va mal, pues te va mal. Y la mayor parte de las compañías, pues al final uno las tiene que reorientar o cerrar o lo que sea. Entonces, el concepto de que uno tiene que probar y seguir intentando y que no es, hombre, a veces te equivocas, pero bueno, en ese sentido entiendo lo que quieres decir de que bueno, pues si no, pues ya te reorientarás. Así que con eso, como ya tenemos que cerrar, que son la 1:30, pues nada, muchísimas gracias. Lo que sí que es importante, esto es en nuestro primer Meet the Expert, lo hemos cerrado inicialmente para los que sois los embajadores y para el grupo del café de los PhDs, que bueno, o sea, es un poco también de agradecimiento, por eso lo hemos hecho especial, digamos así, más cerrado, para daros las gracias por participar y animaros ahora a distribuir información por vuestros centros, por toda la gente que conozcáis, que cuando tuiteéis o pongáis en Instagram o en TikTok o lo que utilicéis, acordaos de poner ASEICA News. Ahora estamos utilizando el hashtag, bueno, pues ASEICA joven, ASEICA mujer, y hoy si queréis pues ASEICA for you, que bueno, pues ya que lo hemos lanzado. Y con esto pues nada más. Laura, yo creo que ha sido perfecto, podríamos estar, seguro que igual te podemos invitar otra vez. Sabéis que Laura es parte también, la hemos enganchado para el Mentorship Program, tiene mucha gente, así que tendremos que seleccionar que está interesada con ella, pero bueno, la idea es que, y también vosotros y vosotras, pues decidnos qué gente os gustaría, gente me refiero a que investigadores o en qué ámbito os gustaría que tuviésemos más Meet the Expert, y entonces pues nada, pues intentaremos que esto al final que sea útil porque es for you. Así que nada, bueno, abrazos virtuales a todos y lo mismo digo, un abrazo a todos. He reconocido algunas caras que no he saludado. Un abrazo a todos, a los nuevos y los que yo conocía ya. No, gracias a ti. Gracias.